Yep. Yeah, let us erase this. Yep. Yeah. So let's say depending upon the deforming force, we can we can discuss the stress will be of one dimensional case. So generally we call it the longitudinal stress. So longitudinal stress. So longitudinal stress or normal stress, both are same. So longitudinal stress. So there is an object, the force whatever will be acting must be normal to it. Must be normal to it, like this. This is the normal. So inside restoring forces also will develop, no doubt. This is the restoring force will be developed, and these are the restoring forces will be developed. So this type of force per unit area we call as a longitudinal stress. So sigma n will be is equal to restoring force per unit area. So correspondingly we can define what is a strain also, longitudinal strain. So remember there can be compressive also. There can be of compressive also. So longitudinal strain. Longitudinal strain. So what happens here? Length will be increased. When the situation will be like this, normal force, length, so its length is increased to L plus delta L. Then I can define the strain will be change in length by original length. That's what we have already discussed. Okay, fine. Now go for the bulk stress and bulk strain. Bulk stress. Bulk means volume. That is a volume stress. Bulk. Now let us take a situation will be like this. I have a sphere, 3D object. I have a sphere of 3D object. So now we are applying a force will be like this, say. We are applying a force will be like this. We are applying a force. Then what happens will be radius is increased, that is volume will be increased. So here definitely restoring forces will develop here. These are the restoring forces which are developed inside, as it is an elastic material. Okay, that restoring force per unit area we call as a, so that means that is again volume stress, that is force per unit area. This is volume per unit area. Don't think it is volume, the stress is definition is remains same, force per unit area. Then what is a bulk strain? Bulk strain. Bulk strain.
So what happens to the bulk strain? Here it is volume is increased, volume can be decreased. So what is here? It will be change in volume by original volume. Original volume. Change in volume divided by original volume. So what about area? Area will be of length into breadth type. So you no need to discuss the area. It is already included here. Okay. So now come to the another point to discuss here, that is shear stress. Shear stress, that is called as tangential stress. And if force ఎలా యాక్ట్ అవ్వాలి? Tangent to the surfaces in contact. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎలా యాక్ట్ అయింది? నార్మల్ టు ద సర్ఫేసెస్ ఇన్ కాంటాక్ట్. అక్కడ ఎలా యాక్ట్ అవ్వాలి? ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయి. హౌ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ విల్ బి నార్మల్ టు ద సర్ఫేసెస్ ఇన్ కాంటాక్ట్. Okay, the forces will be acting here normal to, you can put like this, normal force per unit area. Here the same force is changing the length only, here the same force is changing the volume itself. So now come to the shear stress. Let's say I have a surface something like this. బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే there is a surface will be like this. ఒక క్యూబ్ తీసుకుందామా పోనీ, క్యూబ్ ఏదో ఒకటి. Let us fix here, it is fixed here. ఒక ఫెవిక్విక్ ఏదైనా తీసుకొని ఫిక్స్ చేద్దాం క్యూబ్. ఓకే, ఒక రాడ్ ఫిక్స్ చేసేసాం అనుకుందాం. నౌ యూ అప్లై ద ఫోర్స్ షియర్, అంటే టాంజెన్షియల్గా అప్లై చేయాలి, నార్మల్గా అప్లై చేయొద్దా. అంటే ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం ఫోర్స్ మనం? ఇలా. ద ఫోర్స్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ టాంజెన్షియల్లీ, ఇలా. అంటే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయినట్టు. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్? ఇక్కడ ఫిక్స్ అయింది కాబట్టి నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. కానీ ఈ రెండు ఏమవుతాయి? బెండ్ అవుతాయి, దే విల్ ట్విస్ట్. అంతేనా? దే విల్ ట్విస్ట్. సో ద నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్? ద నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్? సో ఇట్ విల్ నాట్ బి నో మోర్ లైక్ దిస్. ఇలా ఉండదు. ఇట్ విల్ నాట్ బి నో మోర్ లైక్ దిస్. ఇలా ఉండదు. ఏమేమి ఉంటుంది అది? ఇలా అయిపోయింటనే. సో ఒరిజినలీ దిస్ విల్ బి ఆఫ్ వర్టికల్ and this is of no displacement, above it only. Now this is displaced. Let us call it will be some delta x. Let us call this height will be some z. There will be some z. Changes observe chestunna. Z lo no change. Z is remains same. Height lo no change. But it is tilted. How much it is tilted? Some angle theta. The angle of tilt, the angle rotated అని చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది? సైజులో చేంజ్ వచ్చిందా? వచ్చిండొచ్చు, రాకపోయిండొచ్చు, ఫర్గాట్ అబౌట్. The shape is changed. Here shape is changed. So I can define here shear stress as tangential force acting per unit area. అంతేనా మనం డిఫైన్ చేసేది? Shear stress is tangential force per unit area. మరి then how will define the strain here? Shear strain ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? How will define the shear strain? Then what are the changes here? Delta x కాకుండా theta మెజర్ చేయొచ్చా? Theta. Initially theta enta 0. Then afterwards there is some theta. So here it is strain is theta. It is theta. So as it is small, so we can write as it is small, as it is approximately equal to tan theta. For small angles tan theta is equal to theta. So tan theta is opposite side divided by adjacent side. Then again no units. So delta x divided by z. Okay, so it may be rotated by 1 degree
మరి యాంగిల్స్కి యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా, దెర్ ఈస్ ఎ యూనిట్. Okay, there is a unit. If I measure it in terms of angle theta, then there will be unit. Plane angle has a unit but no dimension. Then unit untadi gaani no dimension. Unit is 1 degree, 2 degree, 2 radians, 3 radians. Dimension anedi undadu. Length by length kabatti no dimension. L by L, it is 0 dimensions. Okay, so I have a force can be two types. That force I can apply normal to the surface, tangential to the surface. Normal ga untenemo longitudinal stress, bulk stress. Tangential ga untenemo shear stress. Whenever it will be normal, it can cause us change in the length, or otherwise it can cause us change in the volume. Okay, so that changes per unit volume we define as a bulk strain. Then the stress is bulk stress, corresponding stress is. So changes in the length we define as a longitudinal strain. Then that changes is caused due to that stress we call as a simply longitudinal stress. Okay na? Now done.